Sompa mani jeni akati apana unu wada sompa de asitine munu ema akati apa ye no mai munsam akudi munsam nyina ne kasebo biji sam ni eja so sam nyina sompa de abama sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Yedem Sompa 106.5 FM Accra so enie yemamu nyina ha ne amama kwa basronko ebrewe dru sensama hodo a yaboaboa no se ye prem to brekase ye bono yede ne nyina ebesomo awie na hyene soma ye se kase ye bono efri yatena ye kase ya ewo Watermelon Street ewo dome hanum sei no na kase ye bono esan etwa ne ho ewo Sompa 93.1 Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase hono a Adam Fopa Radio FB ewo Paris France Sompa 101.1 ewo Takwa Sompa 103.3 ewo Takrade ena Feitechiman so eye Sompa 106.1 FM Sunyai eye 98.9 Sompa ena Enkranza so eye 90.7 Sompa Ukodoma ene nempotemu ewiei womo FB ewo 101.3 Sompa Afei Kingdom 106.1 ewo Mankesim udi koda no so wadaroma woti yenke yo ewo Sompa FM so ye stream live ewo ye Facebook page ne ye social media handles ahodo no so Facebook no ye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no so ye Sompa FM live www.sompaonline.com ehon so ensem no ye de dodo no a egu ho no betimi enya bi na wakenkan hye so mai se bell beverages fo a wo mo de product ahodo abedwaman so ena bella kwansu no wo mo ena eso yasne multiple quest fo so say PVC any aluminium window ni doors installation ni sie no one be ne kama edi amount time heba Mr. New wo so ene de apomdi mapa eba na wo matu malaria ni 3D yade ahodo ase Promosido Ghana Limited for ne de yan vita be dwama so a eboa ama enkoda wo maduane die mu etimi akọ enkan FDA fo agya tumprekope 2074 wo so eboa ye nanom dudo no wo mo afa be fo kwan so ahye no soronko a bottle no baby a obetimi edibi akọ wo madaro mansema hodo a awie yede ba nedimu akotini bi ene say Akwabia your from circulation of on page nurses and midwives wo makeka won ho bom ayewo ye kire e wo mayimu Railway workers are one year say one be ye kire no transport minister waka asemode bi de ensem ayede ba awie Abeto dwase abamu abi a woyere ayebeye enafua enum ntamnie ewo broni krom no afei enampanifo ensa kanamu no afei Ketu North District Police Command no diaba wasi akoda wanya finhia no wotwe a wono ankasa ne papa bro ne brotro amana firimu no wono ma hyenhwemu ase Mempene John Dramani Mahama nso de atoso chese 15% a Donald Trump de ato importer yi so no wono muguso kasa ho na sen ne ho asemote na yebeko so agina wo mampani ne nsema hodo no emu wode kokobode amaga na fododo no ase mo amunya akwanya na moko US na mokwa akotena ho no mse bia wo kwa akobobra ana sukukura na wo kwa monhwe na mankoka ho na nse ya asrafo bie moto ho so bibia da pese adwuma no wura mu obetimi abefa forms no dan bai post office na wie nyasam keto ma nipa wo makodo bodobom dompem ewo honom Sada ena yebe uransem fufurom utua nofo enkwa de tie nkomoi na we free breast cancer awareness queen ho waba amane bi se wono mu a enwo ntem ene biribi de ya Public Accounts Committee womo de atu dwase sika sums 12.9 billion Ghana cedis a etofa baby ensese nka etofa no sesi a womo nsa kan sa sika no
afei yɛbɛkɔ Indonesia man mu na ɛna no Jordan man boy de buy say school nkoda wɔn bɔ mpaeɛ wɔ classroom ɛdan abuagu wɔn so no ɛnna yɛrɛ wosam kase bi asa piafim ɛne afoforo ɛka ho ɛna yɛaboa no a samufo nso asɛm edi aso nyinaa tie edi wanso edi ne hwɛ ɛne yɛde brɛ ɔsɛ dumienu kase bɔ ɛwɔ sompa fie wakenkamfo no ɛyɛ triple A man ɛgya pia APAM DADAA ɛwie miniminu amoma akosuya AGYEIWAA kwade boaten ɛna ADWOA ASARE afei ansam nkyeremu ankasa enie Coalition of Unpaid Nurses and Midwives eye ko ba ko a wano so ewo ma Ghana mu na wano mo kyerɛ sɛ Ghana ban afa wano mo adwuma na wɔfa wɔn no bɛsa bosome nkono ka kɔni dusu anie ya wano ma yɛ adwuma nipa bɛsa mpem so ane akyerɛ yi wɔhwɛ ayɛ bidi aboa awɔ ma Ghana ya yaresabea ahodo na rawosam no sɛ frida ban fa wɔn bɛpem ne no akatua ba kokora ni wano ma wano nsa ka na wiase nso kɔtɔ didi a ne ba edidi na arawosam no sɛ enei sɛ kɔba sɛ wokɔ ayaresabea ne yɛsɛ nurse ana midwife mmra no ma metufo a adeɛ ba ko a motaka pa ana sɛ modidie mu hiawo wobadidi nso de aduane pa ye bɛboa wapomden anopa wie numre nanso na wɔn akasa nurses ne midwives a wɔn wɔ hɔ no ebi mu didi da kropɛ ebi mu so kura wɔn manya biadi aya anopa ane numre na sɛ wiade yanka ho wɔn nyina no yɛ ɔhawo a wɔn mo famu a eni kwanse bana sanam sunti ena wonu mako jabo ye den ati wo mu gumonten so wano ane asoa ye hwe ma Ghana ya pomden so se wo mu kwase biribi ade a kire wo mu se mpanyifo refi wo mu ho a sabi wo mu kai wo mu se wo mafo madwuma besa abosumi dunie wo mu nya akatua ba kokora na ekuo no panyipa ora Steven kwajotachi ebra ena da dua yi wo mako jabo ye den kita placards awoto ya choro so esre health minister se wonya bi fam wo mo afa wo mu kasemu no yewra Steven kwajotachi ane yamane boni nana wo ponchecheku atwetwe enkomosi provide us with clear timelines for when all unpaid nurses and midwives will be paid. Honorable. Number 2, explain how and some have been paid already. Honorable. Number 3, account for why the same financial clearance got some of our colleagues paid whilst others are still remain unpaid. It just doesn't make sense. Honorable Minister, we have sacrificed in silence, but our dignity and survival are now at stake. Honorable, we respectfully urge you to act immediately to restore justice, fairness, and hope for the thousands of nurses and midwives sustaining the health system of our country because we are under unbearable conditions. I was your worry, I Steven kwajotachi. One year convener ya collection of unpaid nurses and midwives wada one mano na anwachi wapo amananso wa one nurses for ni bi anso akasai ama one mako sam ni ara wosam a wo namu no wo mo ne ye chei We have a series of other actions to take. After this, we believe that the Ministry of Finance and the President has good motives for the people of Ghana and nurses, and we believe that he will do something about this. Rent us aka 2 months now rent us. Mr. Mifike post and my bar has said they are supposed to pay us because we are hang. Adia cry and say better say financial clients are spy. Adia your colleagues are support at the same day after Juma the same day. I feel the same forms here no more. Na financial clients are spy. Every day soon. How soon would they pay us? I was your not just an ayakase nurses and midwives no ana wamoko paisa no na anwachi na bra wamode wamakata kwadru wamagana pomdin adwumako no mpanyimfo anwo no yero kwabena minta akando ya wono aye health minister e wo man mu no je krata no kyeresa no kwasem wamo hawa wodo ye omunam nyina no aye nanim sem eno hwese no kan
The truth of the matter is that we inherited 13,500 of you being recruited without any financial provision. Now, as I speak to you now, we have collaborated with the Ministry of Finance. Now, out of the 13,500 people, more than 7,000 to 8,000 of them have been processed and they are receiving salaries. We have about 6,500 of you whose documentations are still being processed. What I can tell you on authority is that we as a Ministry of Health will continue to work closely with the Ministry of Finance until all of you are paid. I was aware you are Quabnaminta a candle, and I was 1 million was a 1 year, Suya. Was your my gun? I sick as some swabber cabum. Now our son, your banner nurses for ye, bet your mocha. Any a Catiano, and ya nurse for uncle, and as I church for any soon or home. Nemo railway workers and so one musumbi. Na Sadie will be cast abribia one more. Empenimfo ase se soon no kire so se yesu na ompese wo ka kire won na wo muntimi miesu a soon no se kire se sia enche eniche bi na yewura Bukari Joseph Nipe wono ene so afo hwe akobadie ho nsam so na wa che se rewe adwuma no san hyase wo mu di kambo ho na wo ba se bosumi du no mebefira se enum na wo mu eye adwuma ho ka se wo mu aye adwuma be safe yentua wo mu ka nti yentua ya wo mo mpene manya adwuma nom ne ho ade no na pani yakasa asibiribi pa bia ba se enche bia saafo no benya wo makatua na adwuma no nso ebehase. Let me say that we feel for our rail workers. The company is run down, and so virtually there's no any activity going on. So they are supposed to work, generate income, pay themselves, and pay dividends to the state. Now that the rail is not functioning, meaning there's no any work for them. That is why I have that kind of feeling for them. But let me assure them that we have gotten to a point where very soon they will soon receive some kind of salary from us. We have engaged with the Minister of Finance, and again I have put up a 3-member committee to see how we are raising money internally to be able to support some payments for them. But we feel their pain, and we will have to speed up our processes in getting their payments for them. Eni awuti ye so afọ hwe akobade ho nsanso yewura Joseph Bukari Nipe na wabo railway workers anohoba se wo makatua ebebanti wo mo entamuchuku enye adwuma no na ewie no no wo chese aban no aye nhyehyɛ de ato ho akwampo na obefa so a saa akatua yi ebeba na obi ansa beka ne de. We have 4 modes of transport, that is rail, air, that is aviation, and then the road sector services transport. All of us, we ride on the vision of His Excellency the President, which within the transport sector, our vision, our aim is to have that kind of integrated multi-purpose modal transport that will be able to ease up congestion on our roads, that will be able to facilitate trade and tourism, and that will be efficient and effective the daily service delivery to our people. So our aim is to have that kind of safe, affordable, and efficient transport system for the country. Over the years, roads have been our backbone, the backbone to our economy. That is because it is the primary mode of transport that we have over-relied on to the detriment or to the neglect of the other modes. And so our vision, His Excellency's vision, is to see how we can integrate the 4 modes and then make travel easy or seamless for people. Ora Joseph Bukari Nipe ahwe akobade ho nsam so ene kasa ye ya wo kire se uyi se railway workers hyase aye adwuma eto nkyɛn a ka akobade ka ho wiemu de ne nsoso nyina ka ho na abanye ni swade hunu ne se ne nyina no akwantufo betimi akwa abajojo a obia ho nsuo anasensa.
wo ensemfoforo emuno arekosemu abeto dwa enese abemu abi a wadi emfihia no nson wedin eba monten no ane kwame ya wo yera ye ewo abrepo broni krom empotemu bi a ewo asante mantemu a enafua enum entem ne wo mahwehwe abemu yi namu ahwehwe wo mu hu afei ena wo makwakọ hunu na wo mu hunu ye nso a akoda no wato nanom ewo ensie do na wo mu echiremu se abrantie no anasa abemu anu wone na fefo bi na dware wabra na ensuo to ene wo ba kompaboa ensuo no hohoro ko ye no wo kwa akoyi no ene se ensuo ni pa no a je se woni susan no ebesene ko ye na wo manfo e won potem ho asami beto dwa no wo mo wura ho wo mo ho pa ye ma ye se dati timu bi kura se wo mo ento wo mo hungum no wo mo hwehwe se anyebia kwame amu no ehe ena akwakoto na fuannum entam nie afei no wo makohunu babia amu no eda na wayomi eka sa search team no a wo mo ete ye no woni yense ntwani ba wabeidu etwetwe nkomo no so eye wo mo apasan se bia ya wo mo kohunu babia amu no da no chiri babia wo mansusu da kora se sa susan no ebetimi atwe akoda no amu no akwakoduro nti ye kasa ide konfo noche aban ya sabia mu kura bia ho ene wo mo de kwame namu no akwakoto a doctor fo ebe papa no wo mo ahwe ade kropotin ya eku no sei ene wo chire mu echire ba wabeidu me ho na nyako se omukohu akwano epopo to ho na me frɛ ba ko se ya pase mo akwano epopo to se na me se o yo omudu ekuji answer fari ye hunde e mo no e no kure o da akoy abama ne akoy wi tumi fa ope ene de o be ye de o so ye ene mi wa fa so ye amamla answer na what na ye na de mi yare kan e no krampa oh with you be senior ekase na eyo se wodo oguba huhu o fe kwa na se yehunu fia eyesene se obeda ntima fe no de se de otie bia no ese yehunu di ti o se yefa abamu de kwada ento o se omo hye no etimi kode ko amano ne eko yehu fe obi ade ifun de usia eyesene se wo ahunu kra ani ekotie yeyi eye owura bi e friend no wayomi ya wono no ko abrepo broni krom a eno ni din adodo no a wo mu di nimu no ewo ho woka eku a yete yese wo mu enhwehwe kwame na mu no enti nchiremu a wode ma yense ntwani ba wabeidu eni ekutie yeyi na Katu North District Police Command no ahwehwehwemu bi ase akoda ba ya wanya finhia no wotwe flaumantamu na yesu se papa abo ne botoro ama arechi ye akoda no achi nananom wanse do no emu hwehwemu na wan mahase a wan mu yeyi anopa wa Ghana today so ye bomumu nkyeremu kakra sa September boso ndato so aduonu wotwe ana owura bi koyi aposifo asotire sa jaze wokọ kuroye friend se George Fiagbedu ye no ewo flaumantamu onmu a sane ye wowura bi ase bia bro ne ba akoda ba ya wanya finhia no wotwe ama akora na dachi ye wawuo no na sa na anu oden no obo no sa de sa bi o wahia akoromfo pepepe ya wo obro no enti aposifo mram na ebra aposifo te sa asem no apɛ no eno mu yese e wo se wo mo bo anan no mu kɔ fie ho no mu kɔ ready asi ankasa ampani ampane nuane ampa ba mu kokodru ye no enuoma wodo bi a wo mu hu ye no kyerɛ se wawura ye France Thomas gbenu wono ene agya wawo akoda wanya finhia no wotwe friend say Ivy bemwin na won mo kire say Ivy no wogina class 2 na September boso nda so aduonu enum na sana no ya wada ye twam no ana akoda ne ba fie abeka che wapasa ne ho dodo no ne ho mfa no wo ko school no ase ne ti ne yam ne honam nyaa na basabasa enti papa no ko chemical shop ekoto nuro ebra ne se wonom na wonya ahoden wo bi ntumi hu no se aduro na akoda no wanom no enne sha papa na horo bawo se no sa akora no ye bibi fufuro eno de nkyeremu no ama na momo mo kyerɛ se na de kye fiada so ana sompa obi ba se kwaso na se papa yi wo si akoda yi so bon botoro fo fitia no pa kopem numre ahwe akoda no a medura numre de na sa akora na to ba ha wo ye no hwea na enye wo manfo ye worum ne so ne mu enom de akora no kopie mu ayarosabia de kyen ya adoctor fo se sane ye bro no si bitim akoda no no wo kye nananom ewo ansiedo enti na nwa akwa nya se wo wura no a informant no wo ko ba posifo ama ne se de asie ne o enti wo momrem ya ka sa posifo akwa ya dan mu hwehwemu wo mu koya Owura Thomas gbemunu a wobo ne ba no no wonde wato pia fa gyan wonya ba manti wodwane ana enuoma wodo ye no ye nura
wakoto yes wode ma akora no no enu be asam yensa de wonko koto so se egudam won mo aposifo no asesa se wo mo de kwakwa ya danse afei wo mu wi kire no mbo anan ekọ St Anthony's Hospital bia ya wo mo de akora na mu ekokoto ye wo mo kwa ye wonko hu se chese ne nsa wode ba na chi nanim ne na wo nyina no a kire se ewa bia te se de ya bu obi pepepe no sa pepe na akora na mu no akwa ye enti anam so ama wo mo kire se wonko akwa ye autopsy na wo mo hwa de kodi apote pa ya nam so a e ma akoda ba ya ne free mu na mom wo mo hye tiefo nyina abo se owura friend se Thomas be mu no se bia wo dwane nyame ya wo hye na se e wo so abo ba wo wie wo dwane de na so ba bia wo tabia wo mo so manfo bo se wo mo nsa e be so ni mu SOMPA dumienu kase no ene yeguso a ye de traw e wo ba bia wo bia utimi de wadwen kire no eto mane ye wo Facebook ho SOMPA 106.5 FM Accra abuso wonya mfro pa na afro bi na ensem no o chefa ewom afe mampani John Dramani Mahama na bobo anu wa bankesim na mede wo wurai mampani na kwantro wo tuye nyina na waba afe amansoafo ahodo a amanhodo so yeyi wo mse wo mesi wo manamu ewo ye mayimu no safo nyina so wanya adaje ama won makwa ba na enera wo hia adom no kese pa ewo na bobo anu wo Jubilee House ho na mu nkomo na wode beto so akire yewura Donald Trump America mampani ne sikatro a wode atototo niam ahodo efiri amanfoforo so eba America mamu ya Ghana ha wode ohamu nchemu du enum enema yen enna mampani chese wono mu asese wo besi amanfoforo na mu ni nyina hwese won betimi ahohoro Ghana ho ewa abrafo aman no enimama Ghana ho aye akono na enu achi no se kobasa niam binumo eba yen so na esosen yen ya wo motimi akasa ho pa ni nyina no wo ka ede aba besi se enche bia agwa empenimfo edi kasasi se wo betimi adandamu na wasanso esan contract foforo mekire African Growth and Opportunity Act no nenu na mampani kasa no yensen twrofo anu wogina ho sabre no wo motase bi maaye. Negotiations are ongoing with regards to the trade tariffs of 15% and the renewal of AGOA, which was a 0% tariff on African nations, and so those negotiations are still ongoing. Mampani wie wa mananso ho ena osande beto so se enkomo binom nenam na sabi de e kire mu no wanhumu kire a wo beka be wie no na sabi o wadi ntro ni nyina ye se enya de amampani betena se na wahwesa abonefofo bia beba betena ye nso so oman ni nyina ye ntiase a wo ne America aban na kwa wo mo ede wono ma ye se yeyi wo mo firi America ma mu bo wo mo ma wo besene ko wo mo kromu a wo mbesi wo Ghana ha no na wo che se we nya de sika bia wom nanso wo hwese ye de abonefofo ebeba befra ye mu e wo man yi mu. I wish to assure my countrymen and women that our understanding with the U.S. does not undermine our sovereignty, security, or stability. Ghana will not, and I repeat, will not become a dumping ground for deportees, nor will we accept individuals with criminal backgrounds. And let me also emphasize that there was no financial consideration as part of the understanding between Ghana and the United States. Eno ya Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama misaba bio na akasa no se de ote ya nte de akire mu so ankire mu yi a asesika bi ta akire enya de asika bi awom a ba no agye yeda so gina mampani aso yesanse enura wabra na ambassadors anamusifo ahodo ne high commissioners no ye commission wo no mampani san kasa efa visa ahodo ehum na wo mampani na nensada nensa yemu ankotodwegu fam wo so wo ka kire Ghana fo a mutu kwa kwa amano se mokwa mama nkoka ho wose na se muntemu a US fo ne Ghana fo wo mbema ye visa restrictions na manfo so aye hyepa wo mo a wo mo plan ye se wo mo ekwakobo wo mo bra e wo US na no obia eni e no tototo na nyame ada wuruma na se aban ahodo no mienu atena se adi nkomo amantia se ye adwuma no wo ma lift sa restrictions no ada wuruma se wode ye emfie num se suku na wokọ se adwuma bi na wokọ akoye se emfie num ne ye de ama wo emfie num no wie ya aso ya asada na wachi bra Ghana ha na beto abrabo no so ha wo se empepi ni ya mu bu mra no so sa no a enye nipa no a wo bu mra no so nko a ena ne ho kire no na wo so oman no oman kro no wo se ginaye bia e yade ede nsunsuaso bone ebre omanfo dodo no a. One of the key points in our negotiation with the U.S. authorities was our agreement to address the issue of overstayers who travel on student visas and others who travel as part
of official government delegations. I mean, these are people who go and instead of coming back, they decide to stay. And so they have the record. So when they draw the threshold and you're above it, then they cancel your 5-year visas and bring you to B5, B3. So we give assurances that we'll work with them to make sure that our people are not overstaying. So those of you applying for visas, please, when you go, come back because you affect everybody else. Enti Omampeni His Excellency John Dramani Mahama and yet say what in some to Jano. Na watwe ya cham wono ana Ghana asrafo admekono adekrata pieja atwose afredi ajabo anya babedu wo mo hyehyɛ ya mo yaso modi gu akwan mu na wo mama kwan ama Ghana fo bi no asabie wo mo bobew efa na dwene mu nimdie mu nyansa mu ane ahoɔden mu obi abetumi ababefa forms na woni a wo sefata yayi wo na asrafo admekono babeka ho no afei na ebre no aso na efi na watwe twam ana ade ba no kyesa nyansa nketo makora Womanfo wo pepa se asrafo ntete ya wo gibi wo Ghana mu no abusua boburja na Dambai post office ewo ne yadri ana ya tese wo ko mo forms no nipa pepia nkoma ana akwakobo dompemu a wo biya wasa ne nsa beka bie na ye ko oti mantamu Dambai na yakwa kodi nkoma akwa se aso efiti anopa no a ya yete ye se nipa akwakobo dompemu ho chese wonya baabi kura na wo ne yasi ebimo kura po kire se ne anuoma akono ase delay bi ya bam internet ho nsansam ane ade afenso kura pro bakọ wiesi ko ha wo ba wie yasefa ha afa yasesene ha ane mu nsansam no ya kire won madwene ane won monte ase so na ye boy ho mpem se yensa abeka yaman bonia wotu yan krofi woti mantamu na naken na ye ne no ade asem nkomo bisa se aso se yankasa ena emu nsam sitie yenya ne die yentoa ensam no so ene yensanka no a yenwura ensam fofurom yewura kuje tablo kwa wono ne so afa ohwe obese aburochire nsam so edema wo man Ghana na wakasa de kire sesesei ohwe apura wono mabo nyina ne nhyehyɛ a wo de agu apono so se de be na aburochire akɔne aba no ebeyefo amatimamufu ewo mamu de hia ne se won krata asem eda daye na wo kyese obekwa aburochire yen krata sankrata no so na wo maye ho adwuma enti sesei eba mantam bia mu a wo mo benya atenaye ya obetumi age passport anase wo ba apply for passport e wo sa abobo ana no na bra wo kasa no na yense ntwerofo ejina ho de wo kan yini. And those who don't know how efficient Ghana's foreign ministry has become, this is another example. We've become very efficient, and Ghanaians are already confirming that now it is so smooth a process. They are receiving their passports in record time. It's been distributed to them via courier, so they don't have to stress to go to passport application centers across the country, sometimes outside their regions, because we still have 7 regions without passport application centers. So imagine traveling all the way from Bolga, from Wa, from Oti to other regions for passport. But I'm delighted to confirm to you that we've set a target. By December, we are going to make sure every region in Ghana has a passport. Ewie no wabecha say passport no ebinu mo ho na omu ne mo say diplomatic passport de amanyofo nko na ye wo no mo dia na no so say de wo si kire mu ni. Then some officials on government assignment, that is what the NLC decree defines as the mandate, those who in public work carrying out mandate in the interest of the state. And so traditionally it's been the politicians, the diplomats, our revered pastors and our eminent chiefs. But we thought that why not broaden it a bit? Our colleagues in the creative space are also promoting Ghana, and perhaps even promoting Ghana more than the traditional category of people who we have honored with diplomatic passports over the years. So we'll continue with that traditional category of those who qualify to receive diplomatic passports. But we thought that we should broaden it. Under the law, the foreign minister has discretion to identify those who need diplomatic passports. And once I discussed with His Excellency the President, His Excellency John Dramani Mahama had no objection at all. He said that was a great list. Eno ya manone so afo na oba omaimu a we North Tomra sebedwene yero kuje tablo kwa ene kasa yi. Ayasa so nkwa wo ti mantamu. Yero na naken na akwa kodi enkomo. Na na mahai.
Nana Ken what a man come my Mo boy and Quamoy. Say and Cassana Asra for forms no echo on Potamho. And I in tears and before I create a airport and towards one more. On one age or make a military room on which me up for the various post office. On what me about I say a year or more watches no man and drop a few more within my more far. And Kaya yes a year the whole of a year OT regional down by one a year by a post office a year than a war. Everything a war and draw any power or more aboard dumping a war a year than by police a year office a year any kay. And draw one more free a year and Guantanamo and Guantanamo and to Brunica to Western. Sandra, one more anti Anya access to a year forms into Emma, do not post office a year and draw and become a year and then I'm a Barbara Ebo Lundu Ayoku more fun. And I was a month for the drone and Drona and confession Kakana a year Abba a year youth no and a year post offices no. Now, almost you my brother, or mobile Puma, a year and a Pankuma, and where you bebes and online to a year, no yes, to no 900. Now, or we are my a nipper for no, or women say a year and paying for no, a year phone calls, Kaka, and almost on P and mobile, catch on say, a idea a year voices no asa, I were online, so, and I'm able to say in fact. And so we do go a year paying for no, now what do my phones, no, almost a the district area municipality executives until less than 2 minutes or we as our course new year and not paying for not about one to catch on the phones on our back. It's a pity and run people a year and then than 10% because they will be few more a year than my commission a year by the post office no one now one more every other places are only not the go Hanuma. Or be and could say Abrahamaka a year or more places or make no go through no almost a call back. And say forms on the line again there. I get a post year, Papa. Says we be I can say a internet system with the and the Napama and paying for HS a use no money to so make any a year military a year recruitment or make me a good through. Ma you know what say ane woman your boy ya wodi abasoma abusua wai ayi wote mantam ya man boni ya wote yankra fi honom Nana Ken ene yeteninki Yet also ewo ensemfofo emu Public Accounts Committee Park na watchi mu die wo motena se ensema hodododo no a en wo mo edi hu nkomo mpanifo ahodo bi wo mo ho mprempren ni wo mo matwam ede wo mo aba adwuma esese wo mo beye ni nyina no fa Auditor General report wa abantie ne report kro no ba se eye asoye se ye agency no wo ma frɛ panyinipa no waba beyi nsema hodo bia no na committee no na ebo amane se wo mo nsa etumi akasike so 12.9 billion Ghana cedis sa sika ni nyina misappropriated public funds biaya na sika ni bi ebi wo ho esese ekokoye na adwuma kro no ankwankoye ebi wo ho no so na sika no akwakokam investment ahodo companies bi aye ya wo munyanya ho mfaso ne ade ni nyina eka ho sika esum 12.9 billion Ghana cedis en wo mu etimi retrieve enam wo mu dwumadi esurunko a wo mu edinti abra osei asare wono na adwamtreni a woda abedwakuo no ano wose wo warehemu kese pa sesa dwumadie ya wo mu edi nsonsonso bebre no na be free mu aba ni nyina nsonsonso pa na asase kura no wo nsa kasa sikai enkopem se committee no edi no dwumadie be kwa wie ye no de na wo matimi ensa ka sika no dodo no a aka nia wo mu ensa kan hu. We have a report which we will look at per the work of the Public Accounts Committee and the support of the Auditor General. We have been able to retrieve about 12.9 billion Ghana cedis. And there's a whole report on that we'll be sharing with the public at the right time. We are making impact, but we can do better than what we are doing now. And that is why we want to ask for support from the media as well, because we are all partners in this. As we all bring it to the fore and see how best we can support each other to make sure the right things are done, I believe it will go a long way to reduce the infractions that we see when it comes to the management of our public finances. Onipa yetene ni sesie eye abna osei asare wono ene ye dwamtreni ema Public Accounts Committee. Yaden kab mama ne dada se wo Ken West Senior High
Assistant Headmaster in charge of academics, Yera Charles Akwasi Edu, Wapanyi Pano Ghana Education Service, a Jena Wamumra, also across a one tenant chanko is in Shumapa Abeyajuma. Nina no ayasa one school near Kodabako, Aqua di Esumase, a ja ya reno, and Yasabia, Esumasi Jadia, and no corruption dear. Nemo no mamma and papa, and a one Makako dear, Yajase, Anya dia, a yard pakura. Now one more trust a Ghana Education Service, Meramuno, a yadia etia, say teacher ni one yakwada, ebedi sam paswagura etesa. Na anwanam soma samne ba yano, wobia de nanwa tumbi, wamu kapapa, when wamu so the anam baby, wobia de yanko. Na executive director of the Child Right International, Ayo Bright appear, Anna semi wadan anwa to me, was a sabano say at your trofo. Ane enkodankita wudie nuwa Ghana ban na sabio wutumi nuwa wo panyini enu ekita woni ntino wode betieti akoda no afa hudie so na wone no ada wose ye ba no mram kurampo no sabio wo panyi no aya na wadwene mu dopi asena akoda no enti amfa woni akoda na kono soronko ye won ho no wo panyi na wose woni mu de echa akoda no sa akora na de ba kora no a wo ba bon bongarat ato atwene baabie ebra panyi pa no chechwe mu no wosra ban. So one fancy shema pa engu akwem asotwe a esefata na akyerɛkyerɛfo no wo mu ni dia so that people don't just think that they can take advantage of children and then when we are using their professional code of conduct then it means that we are dealing with the matter. I think that it's a bit deceptive. So let's speak to the core issues in terms of how we can prevent professionals who have been given the mandate to teach our children and for this matter the old children's standard of care and how they can live up to expectation. That for me, we deal with the matter rather than we saying that we've dismissed or we saying that we want to cause an arrest. Well, they are positive, but the substantive issue must be dealt with, and that for me is where our attention should be. I was your executive director at the Child Right International or Bright appear Anna Esra buying so one fan shema pa emwa kwemua ebesi kwan se checheni woni akoda ebenya sankita wodie ene ma yankwa poema ntemu na poema ntemu nso yan sentro ni kwabena nya akwa adwene ma ho papa esanse enhyemude bi akoso na wobapa Dr. Beatrice Wiafia Day wono enenene dom ekokopie mu ho we eye no fo mu kokura ma hoda so nkyerɛkyerɛ breast cancer awareness project no wo mde kɔhye so na nkomobom na wo bɛkyerɛ sɛ dwumadi ahodo a ɛkɔso te sɛ galamsey no maikure wo mu ne ɛho ade no frɛfrɛ cancer no pa ne kɛse mu de ba na momu yɛ oba a wasi so na wo de on pɛsɛ katima kapen agro wo bɛguru bi nom ne ɛho ade wo pɛsɛ wo kata wo ho sia wunsi wunyinta so ko siase ansa ne mpo wa wo ba wose wo se nipa no ya na breast cancer no fo mu kokuram no eben wo pa na se de wo si kire mu no wo de yentimra akase yenemu ne de ya but in the friend risk factors ti die ya wo mu a wo betimi ne dua o ye free wa wo du kra wo yo ba enti mo so betimi anya na mo se wa mo da bebe ya ni ade so o de ni fo mo kra ba wa fa be ye adan na se yare sa fo mo na yare na exile wo omo a omo baba e ba no wo no e fi je dia san ni ba e o je ni tre se sa fo omo te nya yare e chen omo a e wo ten kakra le kan se teenage pregnancy na mo when you school na wesi adwuma hwena eware no na sasemi wonya boss no na ase enkura ya kire wo ma de na obi apese o kan bi madam wo monsa wo soro na bia pa asema busa se de osika no wo pa kire sen je de awo ma akoda no ma no nko a na entimi nya bia na wo mma ho na de ono nso nwoye na bia ne nofo no wo mo no mo nso na wo mu busa sa asemi na no de da chenka sebu na ma me Beatrice Wiafia Day wo be yi ano e de amaye
SOMPA 106.5 FM Accra ya promoto breakfast yebo ena yeda so ya yekinkan edema Water River Authority eye VRFO eni eda kwan se enchekra wo mo ebehye se thermal power plant na kanene ye frɛ no Ameri power plant no wo mbeyi edi afiri baabi wo no wo mo de akokumase hwebe December ewa afiya mu de no wo mo edi se adwuma no ena ofa etoso mienu ewo sa project ni mu nso no wo mo hye se power plant ahodo beye ennan bi nso womo ede beko atoye mantemu na afi ebi nso atoa mu akọ ahoma so honom se de beya ebetimi aboa ema nyinam nkane ho nsem no ewa asante mantemu ne etra de comment findo mantemu no empenifo etimi ahwese nyinam nkane no ebetimi agyan na so papapa na panyini pa woda Water River Authority ano owura ADWOA Oben Kenzo wono ene de sa ensemi etu dwa bra womo ebo anamon ekọ ahoma so ho ewa asante mantemu kohwe se de no masifa ekose sa relocation no a wo mo beye no December year mu en wo mo beye no ntine sesa wo mo de wo mani kɔ ekɔbɔ mpɛnhwɛ biaya ye de sa power plant ne be kɔ sɛ bibia de yie ansa na wo matumi atu anamo bia ete sa enti sa visit no ase ena opanyin no de sa ensem no ekɔkɔtu edwa ewo ehonom ye kai wo se kaseboi efri ye studio sa ewo Watermelon Street ewo Dome Enkran ena ye de ebro enam ya affiliate ahodo a ato apete Ghana half na baabia na hyene nso ema ye se ye te ha yi a ya no dendenden ye nya hoɔden ne ye kenkan nsem no de mamo a enyumako bi no mo adaroma en wo mo afa ho ka enti na yetumi de kasebo no ebrem 2074 ye nananom dudo no anano wo mo hye wutimi hunu obi pa wedi 60 wedi 70 wedi 80 years nso hwe se de wokoba bachere chese abrewa de ye kankran ha na ebi ni nso na sa abre no potem ahodo no nyina na abrewa bia eni ho sense obi ya ho ye den ene wo mo se abefo akonanim nimdie akonanim niema esesa eno nchese tete atempo no wo mato atwene nemum no wo mo de abefo kwan na ye se de be ya wonso a ene afa no waba betimi anya bi no wapom den ho nsem atimi akonkan enti mu anyara wahodo adam so ache obo ho no ma mogabro so esichire yade pressure ne emu nkro ne ba kidney infections hepatitis B ni C ni nyina no ababeda so acha unya 2074 ni bi na wono a eboa ekutia sa nyarewa ahodo we nyina no liver ni kidney o haw oba bi wo ho no mabosome so obi e won potem ho bete ne nka enya de pa kura kopɛ 2074 ni bi nenom ne beboa mo apom de ho se 46 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 now on Tontina Impenifo any enkomo Promasido Ghana Limited woman edi yam vita aba edwama so yam vita no FM eye enkoda aduane prekope enti oba no wedi efiri busumi ensia ede kwa afei na wo introduce enuane foforo ede aka no funsuo no ho ede ama no a mepacho eye yam vita ene ye kanfo ede ama osanse enuane no dodo no a na ahyemu ma ebiti se zinc ebiti se iron ena afei calcium eboa ma nompe no afei yenhye ya pomden ho nsam ne ka pomden ho nsam de etiridi ya de se yetenkran ha amanfo so wo mu njadwun so a yehwie edigu amanfo fikyire ene ne keka ho a entontom no so de bekoso apai saa wo bekoso awe saa malaria no so bekoso ne ya tena sa ba mixture time herbal mixture dura eboa eti wanum nso enti se wanum ato na wuntimi nidi a wunya time herbal mixture ni bi na nonom a eboa eti wanum kama ma appetite ne ekosoro obu wo no ade bia wo complaini meti pai me na misisi ya me ya na me jonku na obeda sore na aposo obi beti joint na aposo nyina eye ne ya me pacho time herbal mixture nya bi nomo a eboa yie pa afei time mixture ne capsules ne de se wo hawo ewo junso mu obu ho no mo a wo kwakodwonso wo bekemu a te se de bibi atua na de na no ya adwonso no entimi ma wo bete ya wo saa wonya time mixture ne capsules ne bia eboa ebeyi ni nyina e de afiri ho immune system no ebema emu aye den se de beya ya de bi kokowu a emma mekrawo oba tumi no ma ne yeye sara nso na bema utumi no ema ne yeye obowura ba bia tunton nro bia time herbal mixture de ubenya bi e wo honom 0244 417 669 0244 417 669
69 aseda kese nso enkoma multiple quest for mo mobile obi bus ne biase ewo dome market wa bra eba wo hu saa platform na na yete so no ai eye multiple quest for ebe mountain saa platform ne kama enti na de hu adwuma ne glass de eho enesesa wodi wani eche window any door installation ni sie nyina 0544 066 666 eno eye multiple quest for bell beverages for ni o yeda woma se sanse womo na di product papa ba adwama so ene program asie bia bekwa ye serve drinks ni nsuo die na ese wuhun se bell beverages womo product ahodo ni bi ene ye di ma program no aye kama enti eba ne bell cola 7 star Belmont foforo kura beto edwama so fruity goodness bell squeezer and so grapes die ewo honom ye wo orange flavor ye wo pineapple flavors ne dosun enti occasion bia ya ne ye better lemon ya ne de ginger die no aba ya ne de squeeze so aba edwama so product na edosun enti wono de wo pa bia no obenya bi ewo bell beverages for wo mo akache bella kwansuo no so wo mo na ye event ahodo ekoso Ghana ha nyina fa wo mu ni dwuma na yade se audience na se wo manfo amhwe wo mani mu odwumedie no ase no wo mu ebetu che e de amamo ankasa mo amopebie atu agu mu shops mu na maton no mo be frɛ bell beverages e was 0544 335800 0544 335800 wo madaroma ye dane ye ho na yaje aboafo nkrato no abaye ba ensemu akachi ye de betwa so to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA aji ejwadie yinkrato yatum. Ewra, me pacho bra na me hwade wo bagim. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA aji ejwadie nkratoa yi atu. Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na baabi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baabi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a baama bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate de ye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se obehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire wo for Endpoint e wo 0244 8670
020-277-4068 and 027-4234-321. Endpoint Homeopathy Clinic. Tonte. Yanum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nanum se brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esi nananum dodo so. Se de na dodo bua ma nananum enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebua nipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana baabi eto nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba a wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratwe atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Amakati apabusha da mwase samotwa ye toa ensam no eso ene nyina ehwe kwan se nyame yadma wochina Ghana mampanyi ye rajonjomani mahama wana civil society organizations ahoto ebehia na afeni nyina da tirimuponi adwenponi nyina kwa akogina galamse kwan ya wo man ne befa so na yeto ase yenimse nuanom asofo mpanyifo ahoto beko bi afei ekwaku ahoto a wo mo so akutia galamse nyina eka ho bi na media coalition against galamse convener ya wadano ye Dr. Kenneth Ashigbe ana wadi atudwa atwese wachina dwumadie no wanmo ntwa kora sa de ba chiansa na nyame ya adom wachina akokwaji ko ano musimanpanyi na boboa no sansa galamse ne yade ya hunya pa ya wanmo wi atawse wo mokwa won beka nsam webeboa na yade atuase wo mayimu. Well, you know, we have been waiting for this invitation because the coalition had written to His Excellency the President, and he had directed that we meet with the Minister for Lands in the first instance, and he was going to meet us. And we know that the Minister had reported back to him, so we're expecting that. The only surprise we got was the fact that over 50 or so people have been invited, you know, and so it's going to really be a very large gathering. And again, the agenda has not been, and the format of the meeting has not been clearly spelled out. But we will take advantage of every opportunity that is giving us to resolve this. I was aware convener ya wada media coalition against galamsey ano Dr. Kenneth Ashigbe. Ene galamsey kuro ya ho na we de eye mine na asa emra wo ho. Wo mo nso na yakasa se adehye a wo mo wo breman atoyama ntam ne yekọ ayamfira afa ho dodo na ebosunjotire se yewura Emmanuel Amakofi Boa wama precious mining for krata se wo mo mra na wo mo metu fo magudie e wo mo mpotem ho na nokora ewom ene entura ebinumu edi frafra no eno na wo mo de eho krata abai na wo mo chese no kwasem ni 2010 muton ena Precious Mining Company Limited woje saa mining concession no ewa yamfre afa ho ya wotu ne din se nkoso mining project set ye bia de nkoso bebre mpotem hofo enti wo mo ana yakuafo a wo nsase ena ekokodi Precious Mining fo hoi no wo mo ye ho nkratasem nyina tuatua bibia se wo no motua mekowie kura no amamfima rural bank na wono mo hye se wo mo nkonko bia account ampa account ro wono mo kokobie mekowie ye no Penia wo mo de bibia hye ne nsa nana Dr. Odiamo Ntre Twumbema ya wotoso mienu de nkyira acting president se won hwe akire na akuyafo no bia nsanka wonom compensation se de se na efata ampara wo munya adaje esesen na sesen a wonom sesen ye no na chese 132.10 acre of land
ensase no na ebi wo ho a ye jama edane na ebi nso no wo mo de ayefuo enti afuo de no wo mo sesen ye no na nipa do nunum na wo mo de ewo so eno ye nkoso pete area ho na afi nipa na ebi nso de na eno nso wo nkoso ho road no eso na so ewie ye a wo mo boss asika botini nyina ekiri kokoto amanfima awura bank no wo no mo hwe ani mu se de ne ho wo mo bia wo be ko no wakwa akwaje ne de na nso ewie ye no wo mo de ayesunje tire na wo bo no kurom ho se Honorable Amakofibua and Amakrata say precious mining free, Wamumra emeye emojuma na mawuntia compensation emma obibia and ona ewie and ababedja say and ya the Honorable Emmanuel Amakofibua so for hensa say good year honsam so was mobia a fe deputy land minister Leji Yusuf Sulemana and a fe afofra eka ho obia ni ho a sebi wasan obi hwene so se wono na enkonkoye se adwuma no na so se de enkrata no kire enhyehye da ho no wo munyi bi mfirim na wo mfa bi enka ho enti se obi tena ba bi na wo ka ne se de wo ka no a na ne minim na ye ne hene na wo titi afeye ko obi man so afre na no joda de ban ye bon man ye se ko Indonesia man ni mu a arewosem kase asi ebra school koda na wo mo classroom be bi bom paye na bi nsu esuade na adan ya yensin wie ya won mo timuo no adwiri de agu koda no so na asase no wo mo de ba sa dan no kwa na ne foundation no enye achia ana na si wo afei wo hwemo kura no a wotimu se enioma nso dan koyie wo asase ni nti no ama dan ni nyina so nyina no nye ana nam so ma ne dwiri guye na enipa miensa na firi na no joada no na yetetie se won mo firi mu a eduokono enkono 99 so won mo pra na efiri joada no ade bepem na ya wo yi aye kasa yi Indonesia man no National Search and Rescue Agency team no dia ba a kire se wo mo de mfidie enkraman enioma wodo waso mde kwa asase ni so nyina akwa hwehwe mu aduadua mu asanka wo mbehunu na won mate pampan bi enu ye ni pampan kire se nipa no wote ase wonwui na so wo mo hwehwe ya no enipa makomako aduonum enkono 59 ani nyina wo msu se wo mawu nipa 59 no eda so asase no ase afei nipa makomako wo ha 100 enso wo betumi akanse so dua se sankura ni pra wo mapra no ano oden papa ya wo nyina ewa yaresabia ena nipa num enso na woyi wo mo no na wo mo afri mu na asem no akwa yare wosem dia akwa Indonesia man no se enkoda makomako wo hwem kura no wo ka kwa be sa hanu na enei mu ha wo mo pra emu num afri mu na aduonum nkono soso aka asase na se a yesu se sankura ne nyina da wo mo entiase epiu yede kasiyebo no nyina esi hanom sei afei na wode wafidie no ato ha ensema hodo a yede beso mu awie na de dimu akotene bi enisa bamu a wadi emfie enson wanafua enum ne woyeraye ewo broni krum asantemantam no afei na wo mahunu namu Sanso na coalition of unpaid nurses and midwives and so ayo yachira ne ama pomodi adwumakuo ne mpanyifo abeyano so afọ hwe akobadie ho nsam so enso aba no ho ba se railway workers o makatue ba se si a afe se ye wiem kwa so enso so ene rail kwa no ba bia se be na akobadie badwo nti aban esa no hwene so se won be ye adwuma so de asom Ghana na ebi eka we no mo ho ena yede beso mu awie SOMPA 106.5 FM Accra afei esan efa SOMPA 93.1 ewo Kumase afei SOMPA takura de tichiman sunyan enkranza doma mankesim eye Kingdom 106.1 ena afei social media handles ahodo no nyina so Facebook ena afei YouTube ote yenka ewo ho yede aseda no ema Bell Beverages for multiple quest for so FIB time heba mesha eso yasene ena afei Promasido Ghana womde yam vita be dwama so efa kasebo no ho kan bi ena afei 2074 wom nyina aka ho ena ye ho ye den ye de kasebo no ebremo akenkan for ya wote yenka ewie yi ADWOA ASARE enimidin mene akosia agyewa kwade boaten ena triple amai ejapia APAM DADAA ye kona mobro wa asem e yobi asem ato awso